So if you're a businessman or a businesswoman, you have responsibility to run your own business yourself. Поэтому, если вы бизнесмен или бизнес-леди, вы имеете обязанность и необходимость создавать свой бизнес самостоятельно. Like this bird here, birds born in a cage think that flying is an illness. It's a problem. Как, например, эта птичка в клетке. Потому что те птицы, которые родились в клетке, они считают, что полет – это болезнь, что это проблема. So by that, what I mean is it's the environment where you grown up, where you were born. If you were born in a family, okay, go, education, then get a job. Now you have a job mentality. Это что я имею в виду? Я имею в виду ваше окружение. Если вы родились в семье, в которой принято идти учиться, потом приобрести работу, то у вас есть ментальность рабочего. So that's why some of you may think that this business is, some people are doing really well in this business, but my business is not picking up because you have not yet developed that skill. И поэтому, когда вы видите, что у кого-то очень хорошие результаты в этом бизнесе, а ваш бизнес пока недостаточно хорош, это просто потому, что вы не прокачали свои навыки. So what we need to do is we need to set some goals for ourselves. Что мы должны сделать? Мы должны поставить перед собой цели. If you don't have a goal when you play football, you're gonna shoot all over the place. Если у вас нет цели и вы играете в футбол, вы будете бить мячиком в разные стороны. You're not going to score, right? Но вы не забьете гол, правильно? Now we need to set short-term goals, long-term goals. Now I would suggest for everyone that in the next 3 months you can be anyone, okay? If you push yourself, you're going to start learning. I'm giving you an easy option. In the next 3 months, you should be aiming for at least a diamond position for yourselves. У вас должны быть краткосрочные цели и долгосрочные цели. Я могу сказать, что за первые 3 месяца вы можете быть абсолютно кем угодно и делать, что хотите. Но и после этих 3 месяцев, еще через 3, вы должны приобрести ментальность и стать бриллиантами. How many of you think you can hit diamond position in the next 3 months? Кто из вас думает, что вы можете стать бриллиантом через следующие 3 месяца? I will do it one more time. One more time, okay? Еще один раз тоже. Last chance. Who thinks they can do it in the next 3 months? Diamond. Кто считает, что может стать бриллиантом за следующие 3 месяца? Okay, that's more hands. That's good. Уже больше рук. If you think you can do it, you can do it. If you think you cannot do it, you can never do it. Потому что если вы думаете, что вы можете это сделать, вы можете это сделать. Если вы думаете, что вы не можете этого сделать, вы не способны. Now, in the long term, people like myself, I'm sure people like Carrie Walrus, people like Dr. Zafar, like Florin, like Julian, like many of you here, the long-term goal here is I put 100 people to become financially free. А долгосрочная цель должна быть, как у меня, как у Кари Валруса, как у доктора Зафара, как у доктора... нет, у Джулиана, как у Флорианы и у многих сидящих вас здесь, должна стать, помочь здесь сотни людей стать финансово независимыми. So I would suggest don't think, okay? You need to ink. Поэтому я вам предлагаю, не думайте, записывайте. How many people, by show of hands, have written their goals, what they want to achieve in the next 2 months, 3 months, 1 month? Кто из тех людей, кто поднял руку и записал свои цели на ближайшие 2-3 месяца? If you haven't, I would suggest everyone, please, write your goals down. Если у вас еще нет, я советую каждому из вас, пожалуйста, запишите свои цели. You know, when I go to bed in my house, I check in the ceiling my goal is written. И когда я иду дома спать, я ложусь на кровать, и на потолке написаны мои цели. You open my wardrobe, my goal is written. Вы открываете мой шкаф, там записаны мои цели. What happens is every time I feel a challenge, I look at my goal and I think, no, I've got to get there because I've made a commitment. И поэтому каждый раз, когда у меня на пути появляется препятствие, я смотрю на свои цели и говорю, нет, я это сделаю, потому что я пообещал самому себе. It's all about attitude and posture. Это все абсолютно только вопрос отношения. If you have the right posture, если у вас правильная позиция, and you have confidence и вы уверены, that you're talking about an opportunity to other people, that you have belief in this, you have faith in it, что вы говорите о возможности, рассказываете людям о той возможности, в которую you're вы going сами to get верите, results from that. то вы получите результаты. Now, this is another tip for everyone. Еще один совет для If всех. you don't know why you are in this business, please define your goal and find your why. What is your why? Why you're doing this business?
Если вы не знаете, почему вы в этом бизнесе, почему вы его делаете, пожалуйста, найдите для себя ответ на вопрос, почему, что и зачем. I love people in Riga because they're all clever people. I am sure you know your goals already. You know why you're doing this business. But in some parts of this world, when I ask people, they don't even know what their goals are. Я уверен, что вы здесь все сидящие, вы умные люди, вы знаете свои цели, знаете, почему вы это делаете. Но в мире много дураков, которые вообще не представляют, почему же они что-то делают. So I'm going to give you some tips. Поэтому я хочу давать вам несколько советов. Your goal might be to buy a beautiful house for yourself. You see, like this one. Вашей целью может быть приобретение очень красивого дома для себя, как, например, этот. Would you like a house like this, sir? Хотели бы вы такой дом, как этот, сэр? Fantastic. This is it. This can be a goal for a lot of people. Это может быть целью для многих людей. Where for some other people, they might want to buy a private island like this lady here. Другие люди, возможно, захотят приобрести частный остров, как он, например, вот эта леди. Do you think somebody owned that island? Как вы думаете, этот остров кому-нибудь принадлежит? Yes, of Конечно, course. Да, конечно. конечно. Кто-то владеет им. Is it possible for you as well or not? Если кто-то это сделал, значит, это возможно для вас, правильно? That's what I mean. And now for some other people, they want a private jet. А кто-то другой хочет свой самолет. I'll take you as an example because you've already been there. So this beautiful Я не lady буду here, передавать это do вам, you потому want что a вас уже private есть. samovar? She doesn't mind. Вы не Okay? против острова, This да? can be a goal. Oh, you may want a yacht. Who wants a yacht? Кто хочет яхту? Beautiful. I love it. Мне это нравится. Who wants a beautiful car like Carrie Warner's? Кто хочет потрясающую машину, как у Карри Варлуса? Now, So you should my put it goal down is when you this: want it. to help a lot of poor people around the world. Моя цель помочь многим бедным людям по всему миру. Now, nothing stops you from having a beautiful house, a beautiful car, a beautiful husband, a handsome husband, a beautiful wife, and yacht. But besides that, you may want to help the poor as well. You Никто can do that. не останавливает вас от желания приобрести новый красивый дом, новую потрясающую яхту, суперкар, замечательного мужа, очень красивую жену. Но это также не значит, что вы не можете помочь еще и бедным людям в этом мире. Just over about, I think 2 months ago, before Bangkok, we did a fundraising event, 4 days on the internet, between our network. We raised £60,000 for the Syrian children. Всего 2 месяца назад, чуть раньше, чем для Бангкока, мы устроили в интернете благотворительный фонд только среди партнеров OneCoin, и мы собрали 60 тысяч фунтов на помощь детям во всем мире. This is all of us. This is the OneLife family. That's why I love Dr. Ruja's vision. The One World Foundation is a powerful tool, and it encourages all of us to take part in that. And we would love to support Dr. Ruja with One World Foundation. И это все наша семья OneLife и OneCoin, и видение нашей прекрасной доктора Ружи. OneLife Foundation – это то, что мы делаем все вместе, мы можем помочь многим и многим, и поэтому она меня вдохновляет. Now, I want to build hospitals, as I said. Как я уже This is my personal goal, okay? I'm not trying to impose it on you. Как я уже говорил, я хочу строить больницы, это моя личная цель. When we talk about something, you need to be genuine. You need to be honest. You need to work with honesty, with integrity, and with transparency. Когда вы говорите о чем-то, вы должны быть честны, вы должны работать честно, открыто и прозрачно. Trust me, miracles happen. You will find your way. No matter how many challenges come on your way, how much things happen in your life or in your career, then something happens that all the doors open, the gates open, and then you find your way. Поверьте, магия случится, и если вы идете по своему пути, несмотря на все препятствия, которые встречаются, вы все равно пройдете. Произойдет чудесный момент, и все двери откроются, и вы найдете свой путь. The biggest question is, are people born smart? Самый большой вопрос, все люди рождены умными. You know this guy here, Знаете Winston этого парня Churchill? здесь, Черчилля? He repeated a grade during his elementary school, and he was placed at the lower division of his lower class. Он был вынужден остаться на второй год в начальной школе, и его поставили, что он был в самом худшем классе. How did he become prime minister? Как же он тогда стал премьер-министром? Do you understand? Вы поняли? Okay, this is the manpower. Who knows this composer here? Being deaf, okay? Кто знает этого композитора, который был глухим? He wrote some of his 5
greatest symphonies while he was deaf. Он написал 5 своих самых лучших симфоний, когда он уже был глухим. Now look at Tolstoy, yeah? He Tolstoy. dropped out of college. Его выгнали из колледжа. And he was described to be unable to do it. И его... We know him? Do we know him? Вы знаете Толстого, хотя ему дали характеристику, что он не способен учиться. Excellent. Now role models like Einstein, Albert Einstein, you know him, of course, everybody knows him. Ролевые модели, такие как His teacher Эйнштейн. said that he was academically subnormal. He was below normal. То есть ему сказали, что он находился по уровню интеллекта ниже нормы. Michael Jordan's coach said he was not more talented than any other people. Михаил Джордан был абсолютно средним игроком, он не был талантливее других. Walt Disney, this is beautiful. Who knows Disney? Yeah. Everybody knows Disney? Уолт Дисней, кто знает Уолта Диснея? He was told that he lacked creative imagination. Ему сказали, что у него недостаточно развито воображение. And he is one of the most powerful person in his field today, in the same field. А сегодня он один из самых сильных людей в индустрии мультиков. So people are made, not born, okay? Так что люди становятся, люди не рождаются. That's how it is. Look at these two beautiful ladies. Посмотрите на этих двух милых женщин. This one thinks, this is the way my intelligence is. Inside a box, she's thinking inside a box. That's it. Как эта первая женщина, она считает, что ее ум находится в этой коробке, внутри коробки. When you go to a class and study, you're inside a box. Если вы идете в школу и When you учитесь, travel- вы внутри коробки. When you travel inside your car, you're in a box. Когда вы путешествуете в своей машине, вы внутри коробки. When you go to your office and work for somebody, you're inside a box. Когда вы идете в офис и работаете на кого-то, вы внутри коробки. A lot of people, they don't even get a chance to go out of this box and forget about thinking out of the box. У большинства людей нет шанса даже выбраться из этой коробки, не то что начать думать вне коробки. But all of us, we need to allow ourselves to think out of the box. Но все мы должны позволить себе мыслить вне шаблонов. In order to achieve something different in life, you got to do things that you have never done before. Если вы хотите изменить свою жизнь, чтобы она стала такой, какой не была прежде, вы должны сделать то, чего вы не делали прежде. Now, OneCoin is a unique, life-changing opportunity. Поэтому OneCoin — это уникальная, изменяющая жизнь возможность. For me, I had two choices. Whether to do it properly and whether not to do it. У меня для себя было два выбора. Либо заняться этим по-настоящему, либо вообще этого не делать. So I believe that, okay, I didn't know OneCoin before. I never knew what cryptocurrency was before. I never heard of any other cryptocurrency in the past. Я не знал, что такое OneCoin. Я никогда раньше не слышал о криптовалюте, естественно, мне не разбирался. But when it comes to dingy, money, you don't need to speak no language. Но когда Hard talks. This is the language of money. Everybody understands money. Но когда приходит время денег, то не нужно знать и не нужно говорить на разных языках. Все понимают, когда я достаю деньги из кармана. Correct? Правильно? Because who uses money? Потому что кто пользуется деньгами? Everyone. Все. No matter how young, how old, which country you live in, which background you came from, doesn't really matter. Isn't it beautiful that today we have people internationally here, like a lot of people from Latvia, but then guest speakers came from different countries, different backgrounds they have, and it's beautiful. Today, we're one family, thanks to Dr. Riga and thanks to OneLife Network. Неважно, кто вы, молодые или старые, какая у вас история, из какой страны вы, как мы здесь сегодня, мы все, в принципе, из разных стран, из Латвии, из Эстонии, спикеры приехали из Великобритании, из других стран, и благодаря Руже Игнату мы все одна большая семья. OneCoin, from day one that I heard from Dr. Ruja, is trying to build a global payment system. С самого первого дня, когда я услышал от доктора Руша и OneCoin, они стараются построить новую систему, международную систему оплат. And it's the evolution of money, right? We had barter system before, remember? И это эволюция денег. У нас сначала был бартер, There was помните? no money. People used to exchange items to items. Не было раньше денег, люди просто менялись Now look продуктами. at this. Then gold and silver came, money was printed. After money, paper checks came, plastic money came, and then PayPal, Payza. We're up to here right now, right? И потом появились монеты, потом были бумажные деньги, потом у нас появились больше денег, которые печатали, кредитные, дебетные карты. А сейчас мы в том месте, где у нас есть PayPal, Payza и Venmo, правильно?
So look, only 3% of the world's money is in a physical form. The rest is digital anyway. То есть только 3% денег, циркулирующих в мире, находятся в бумажном физическом виде. Все остальное это все равно просто цифры. But because the financial situation is such that all the other, these plastic money, this PayPal, whatever you see, they are based on that fiat currency, that's the problem. Но поскольку вся финансовая система, включая пластиковые деньги и PayPal и другие, они основаны на фиатных деньгах, вот в этом и есть проблема. His cryptocurrency is a need in the world. Now today companies like Goldman Sachs, banks like Santander, HSBC, Barclays, Bank of England, Bank of China, Bank of America, they all agreed that cryptocurrency is a need. Криптовалюта нужна миру. Все большие банки и компании, такие как Goldman Sachs, Barclays, Банк Англии, Банк Китая, они все согласны с тем, что нужно делать криптовалюту. It's just a digital currency that encryption techniques are used through a blockchain and algorithm. Это всего лишь дигитальные деньги, которые благодаря блокчейну и криптотехнологии используются в интернете. The question is this, whether the future of payment, is it paper money or cryptocurrency? Вопрос только в том, будущее платежей, оно где, в криптовалюте или в бумажных деньгах? How many people think the future of money is cryptocurrency? Кто из вас думает, что будущее платежей в криптовалюте? This, nobody had to wait. That's beautiful. She didn't even translate, everybody understood, because we know cryptocurrency now. We love it. Отлично, ей даже не пришлось переводить, все меня поняли и так, потому что все знают, что такое криптовалюта. Because with paper money, there's all these problems. They can get damaged, burned, stolen, and remittance charges when you send money. Have you ever transferred money to somebody? Потому что все эти бумажные деньги, они имеют все эти проблемы. Их можно украсть, их можно потерять, их можно испортить. И если вы переводите деньги, вы платите большие деньги за это. Кто-нибудь переводил из вас деньги? Cryptocurrency, minimal charges, almost free. With one click, your money can be transferred, safe and secure. Nobody else can copy your coin. А с криптовалютой все происходит за очень маленькую плату в одну секунду, и никто не может скопировать ваши деньги. Instant transactions. Постоянные перечисления. Right. So this is mining. A lot of you know mining. This is just a process, okay? The company gives you the knowledge. The company gives you the tokens, which is the tool. So we buy education packages. We get the knowledge from this beautiful company through One Academy. We learn about the system, we use our tokens, we become a miner, and we have a chance to get the coins at a very, very cheap rate today. Итак, это все добыча. Многие из вас уже знают, что такое добыча. Мы получаем, с одной стороны, обучение от нашей прекрасной компании, а с другой стороны, токены. Токены, которые мы можем использовать как инструмент для того, чтобы добыть свои монеты по более выгодной и дешевой цене, верно? Do you know that we are the fastest growing cryptocurrency? We are number one in the world. Вы знаете, что мы самая быстро растущая компания, что мы номер один в мире? We are the fastest growing network compared to any other network marketing company. Мы самая быстро растущая сеть по сравнению с другими компаниями MLM. Microsoft, Apple, they took 9 years and 7 years respectively to become $1 billion company. Microsoft, Apple, им потребовалось 7-9 лет для того, чтобы приобрести оборот в 1 миллиард. Now for OneCoin, it took less than 1 year to become $1 billion company. OneCoin потребовалось меньше, чем 1 год, чтобы сделать оборот в миллиард евро. I don't know the exact numbers, but by now I think the market capitalization of OneCoin is well over 18 billion, to be honest, according to my calculation. Yeah. Yes? 18 billion. Я не знаю точных цифр, но судя по моим расчетам, рыночная капитализация OneCoin на сегодняшний момент составляет более 18 миллионов евро. Миллиардов! Миллиарда! Box out of the box. Think out of the box, exactly. Open your horizon. Откройте свои горизонты, даже переводчика в коробку. 2.7 million members. 2,7 миллиона активных членов. In the whole world, there are lots of MLM and network marketing companies. Out of all of them, we are number 1, number 2, number 4. So 5 people out of the first top 10 is from OneCoin. 6, is it? So it's about 5-6 people from OneCoin. And the person who is number 8 in the entire world, Dr. Zafar, he's just sitting there. Give him a round of applause.
сотен и сотен компаний МЛМ по всему миру, где есть 1, 2, 4, 5 человек. Чтобы вы знали, из списка самых высокооплачиваемых людей, из первой десятки 6 человек принадлежат OneCoin. И человек, который находится на 8-м месте из первых 10, сидит здесь, это доктор Зафар. The question is this, that there are more than hundreds of companies, okay, and out of all, we have the top earners. How many other cryptocurrencies do you know which is on that list? Anyone, show me. Итак, как я вам уже сказал, мы занимаем очень много места в первой сотне наиболее высоко зарабатывающих людей. А и мы знаем, что в этом мире уже сотни других криптовалют. Кто-нибудь знает хотя бы еще одну криптовалюту, которая показывает такие же результаты, как мы? Покажите мне. Right, what happened to these people? Что произошло с этими людьми? These people, they were the pioneers. Yahoo, MySpace, Motorola, Nokia, all these phones, fancy things. Do we use them now? Эти компании, они были пионерами. Yahoo, MySpace, Motorola, все эти телефоны. Кто-нибудь разве пользуется ими все еще? Today they got replaced by iPhone, by Samsung, by Facebook, by OneCoin. So we are the market leader. This is simple. Evolution is normal. It's just difficult to accept it. Сегодня их заменили айфоны и самсунги, OneCoin и Facebook. Это эволюция, и лидеры приходят на смену первым. We are the Facebook of cryptocurrency in this world. Мы Facebook для криптовалют в этом мире на данный момент. Мы Google среди криптовалют. We are the Tesla cars. Мы Tesla. OneCoin is much stronger than all of them. All these institutions will use OneCoin as a method of payment. OneCoin сильнее их всех, и все эти институции будут использовать OneCoin для своих расчетов. If you have 1% doubt, you are out. Если вы хотя бы на 1% сомневаетесь, уходите вон. Do you understand? Понятно? You cannot be a child and an adult at the same time. Вы не можете быть ребенком и взрослым человеком в одно и то же время. Can you? Можете? No. So we cannot be 50-50, you know? Maybe OneCoin is working, maybe it's not working, maybe it's a scam, maybe it's good. Мы не можем быть 50 на 50. Может быть, OneCoin работает, может быть, нет. Может быть, это хорошо, а может быть, это мошенничество. Today, make your decision. Сегодня примите свое решение. You're either in Вы or либо out. с нами, либо не с нами. I'm sorry, because if you think you're out, you're wasting your time. Прошу прощения, но если вы считаете, что вы не с нами, вы просто попусту тратите свое время. If you don't know, that's okay. Yes, come with open mind, meet your leaders, learn about the cryptocurrency. Если вы чего-то не знаете, отлично, придите с открытым сердцем и открытой душой к своему лидеру и спросите, пусть вам объяснят, что такое криптовалюта. So if OneCoin is a revolutionary concept, Так что если OneCoin это революционная концепция, are you ready to be fully 100% part of it? готовы ли вы на 100%, на полную катушку стать частью этой концепции? Yes! Exactly. That's what it takes, okay? So are you ready to change your world? Готовы ли вы изменить свой мир? Whatever you want. You want a good car? Come, do OneCoin. You want a good house? You want to, I don't know, you want to travel the world? You want to retire your parents? You don't want to work anymore for that, moody boss that he doesn't even say good morning to you, he doesn't reply to you. So OneCoin is there for you. Так что если вы хотите хорошую машину, приходите сюда, делайте OneCoin. Если ваша мечта новый дом, или новое путешествие по всему миру, или вы больше не хотите ходить на эту гребаную работу с этим идиотом боссом, или вы хотите помочь своим родителям как можно быстрее выйти на пенсию, приходите сюда, OneCoin это возможность для вас. For me, I always want to become part of history. Don't you want to become part of something that tomorrow you look at it and you say, oh, it really worked, and we were part of this domination, and we changed the whole payment system in the world. How would you feel proud of yourself? Для меня всегда было важно стать частью истории, сделать что-то большое, изменить мир, чтобы вот завтра на меня посмотрели и сказали, да, я тоже там был, я помог этому случиться, и мы изменили систему платежей. I cannot miss this chance at any cost. Я ни за что не упущу этот шанс для себя. Look at the vision. Посмотрите на наше видение. In the next 2 years, В следующие 2 года 1 million merchants, миллион shops, мерчантов, factories,
I don't know, магазины, заводы, индустрии, institutions accepting институции, OneCoin as a method of payment. которые принимают OneCoin как систему оплаты. And then there will be 10 million users. И 10 миллионов пользователей. If it's not possible, Если это невозможно, this company would never set targets like that. эта компания никогда бы не поставила перед собой цели, как эта. From my experience, Из моего опыта, they always set goals at the lower end of it, very conservative, они всегда представляли and they've цели, always over-delivered. всегда представляли цели на самом низком возможном их варианте, а когда приходило все дело к реальности, показывали гораздо лучшие результаты. If you remember, the company promised that everybody on 1st of October will get double coins. Did you get it? Если вы помните, компания обещала 1 октября удвоение монет, вы его получили? If the company promised that this time it's going to be a super split, is it going to be a super split or not? Если компания обещает, что следующий сплит будет суперсплитом, будет суперсплит или нет? Has it ever been that you worked for the company and you were supposed to get 500 euro, for example, and you got, let's say, 200? Было ли когда-нибудь, что вы работаете на компанию, вы должны получить 500 евро, а получаете примерно 200? Like this, there are hundreds of examples. It's just like, you know, when you see one thing, automatically, medically, psychologically, our human approach is like this, that when we see something, oh, because of somebody else, we forget all the good things about the whole presentation, the whole OneCoin system. You negate, you forget every single thing, and you just go behind that one negative part which is bothering you. И поскольку такое случалось много-много раз в вашей жизни до того, что вас обманывали, наш мозг создан так ментально и психологически, и биологически, одно плохое, которое случалось в нашем прошлом, и увидит только это в этой презентации. I would suggest for everyone follow the system. Поэтому я прям всем рекомендую следуйте системе. Be coachable. Пусть вы будете обучаемыми. Follow your leaders. Okay? Следуйте за своими лидерами. Of course, the leaders who know the system. Конечно, за теми лидерами, которые That's знают why we call them систему. leaders. Поэтому мы называем их лидерами. A leader is a person who leads by example. А лидер это тот человек, который показывает вам пример. A leader will never tell you, do this. Лидер никогда не скажет вам, сделай A это. leader will go and do it themselves, like Carrie Walrus. He goes city to city, country to country. What do we learn? Лидер пойдет и сделает все самостоятельно, как это делает Карри Валлус, что едет из города в город, из страны в страну. That's how leaders act and behave. Это то, Now, как лидеры действуют. the only thing that will get you where you want to go is Единственная вещь, которая поможет вам прийти туда, куда вы хотите, you need to это get to work, right? вы You want to должны get to начать work. работать, правильно? If you don't work, you Если don't вы не earn anything. работаете, вы никуда не попадете. If you don't do OneCoin, Если вы не делаете OneCoin, do you work for somebody else or not? вы работаете где-то еще. Вы работаете где-то еще, кроме OneCoin. Okay, if OneCoin is not there, a lot of people, they work somewhere else. Соответственно, если нет OneCoin, то многие люди где-то работают, правильно? If you don't work for somebody, that's fine. You may have your business, you're working somewhere. Если вы не работаете на кого-то, бывает у человека бизнес, он работает на себя. It's all of us, at the end of the day, we work, okay? Все мы, в конце концов, где-то работаем, что-то If by делаем. working hard, Если we were работать getting a тяжело, lot of money, мы получаем много farmers денег, would be the highest earners in this world. то мы были бы самыми лучшими, те, кто получает больше всего в мире. We know farmers, they don't earn a lot, right? Если бы за самую тяжелую работу платили самые лучшие деньги в мире, тогда самыми бы большими заработками обладали фермеры, но они ими не являются, правильно? So the beauty of this business is that you don't work hard. Красота этого бизнеса в том, что вам не нужно работать тяжело. You work smart and productive. Вы должны работать умно и продуктивно. You enjoy your time. Вы наслаждаетесь своим Do not временем. stress yourself. Не нужно поставить себя в стресс. The moment you start thinking, oh, this guy is so rich, this guy has hit blue diamond, black diamond, he's earning a lot and I'm not, and you're stressed. В тот момент, когда вы думаете, что этот парень так успешен, что он стал бриллиантом, он стал голубым бриллиантом, а я не успешен, вы в стрессе. You're isolating yourself, you're killing your own potential. Вы изолируете себя, вы убиваете собственный потенциал. I would suggest every single person Я бы порекомендовал каждому человеку, that if something doesn't work, Если it doesn't mean the system doesn't work, что okay? если что-то не работает, это не означает, что система не работает. The system works fine. System- There's that one single thing that you need to tweak it, and you just need to find that one connection, one area of your skill is lacking in knowledge.
That's what you just need to find. С системой все в порядке. И если что-то не работает для вас, вы просто должны найти тот маленький кусочек пазла, тот маленький недостающий навык, которого вам не хватает. Okay, if you drive a car, and let's say tire is very obvious. Let's say a plug or something is missing. The car is missing, okay? Now, do you agree that the car is okay? It's just that one part of the car we need to diagnose. Скажем, например, у вас есть машина, вы едете на машине, и какая-то ее часть не работает. Вы же скажете, согласитесь со мной, что машина в порядке, просто мы должны отвести ее на диагностику. Similarly, in the field of medicine, if you have, let's say, a sclerosis or something, sorry for the words, okay, if something in some part of your body is not working, you just, you just don't give up. You go to a doctor, you go to a specialist, you find a solution for it, a remedy for it. То же самое, как в медицине. Если у вас есть какая-то болезнь, например, склероз, вы же не сдаетесь и не говорите, что ваше тело безнадежно. Вы идете к доктору, вы пытаетесь найти способ вылечиться, правильно? Have you ever seen somebody who has a heart problem and they go to a mechanic and take advice? Вы когда-нибудь видели человека, у которого проблема с сердцем, и он идет как на механику, чтобы попросить совета? Нет, это не имеет смысла. So why, when it comes to cryptocurrency and OneLife and OneCoin, you go to people that they don't even know the system. They're out of the system. We don't even know who they are. And sometimes, your mind tells you, you just go and think about it and you listen to people, they have no experience in this. Тогда почему, когда дело заходит о OneCoin, OneLife, вы идете и просите совета у людей, которые вообще в этом не разбираются, которые, возможно, вообще не слышали о криптовалюте, которые не знают о системе, никогда не были внутри ее, и вы просто пудрите себе голову, вы начинаете думать о том, чего не знаете, и слушаете этих людей. So what motivates you is if you know your goal, if you know your why, that's the reason. I put all these things here, like if you want to travel the world, if you want to help the children or the families or whatever it is, the poor, or your own family, your country, whatever you want to do, your community.